debe ser de los last, pero más o menos cómo podría estar confeccionada la rotación abridor. Obviamente esperando las noticias de Lucas mañana y entendiendo que la posibilidad de cirugía es real. Ahora mismo no en un orden particular, Nick, Bello, Crawford, y entonces los últimos dos puestos está entre Criswell, Houck, Winkowski y Whitlock. Así que veremos a ver qué decidimos en las próximas semanas. Estamos estrechando a Houck, a Whitlock, a Winkowski y a Criswell porque es más fácil. ¿Sabes? Podemos ir de 4 o 5 entradas a que tiren 2 entradas y sean relavistas. Así que esos son los candidatos y nada, todos están tirando la bola bien. Eso es algo que ha sido la constante en el campo de entrenamiento de la manera que hemos lanzado. Tú lo viste ayer, una sola base por bola. Estamos induciendo a contacto débil a la oposición y yo sé que es campo de entrenamiento, pero son buenos indicios en cuanto a lo de picheo se refiere. Okay, we're going to go to Ian and Tom. Alex, even though this trip basically been a 3-day trip, what do you think the team will take with this experience? Just talking to the guys, I know they understood the passion about it, but to live it is different. And it's been a fun experience at the ballpark. We had a great time when we got here. I think John and Linda went above and beyond, accommodating the guys and having that private event. There's a few things in spring training that you try to accomplish, and one of them is that, like get together as a group and start building, who we are. And between Joely singing and guys having a few, and smoking cigars and talking for 3 hours on a nice setting, I think it's a good start of something that we believe is going to be special. Obviously, not the whole group is here, but it was good. The fans have been amazing. That's what they will take from it, and the work yesterday was really good for us. Hopefully, we have another good working day here and put a good show for the fans, but at the same time, understanding that we're trying to get ready for Seattle for opening day. Okay, go to Tom. Hey, see, the first inning at bat for Rafaela last night just kind of put together everything you guys have been working with. Can you talk a little about some of the adjustments he's making at the plate to maybe see the ball better? He said his hands are a little bit lower, just sort of quieting down the ball. Yes, just slow it down. And that first at bat was a perfect example of what we're trying to accomplish. I think the second and third wasn't, So we know he's a kid. We know he's learning. One of the things that I don't want to take away from him is his aggression. We can start getting caught up on the whole swing decisions, and all of a sudden the strike zone controls you instead of you controlling the strike zone. You swings at the one you want to swing, you go after it, but obviously we hope that the ones you swing in are the right ones. But Xander went through this process when he was young. Xander, when he was coming up, somebody told me last year, the only difference was like they will chase, both of them, Rafaela and Xander, but Xander will put the ball in play more with 2 strikes and get his hits. Sedan swings and miss a little bit more, but I do believe so far in camp he's been good. He's taking his walks. He will tell you that at bat that I told you that we didn't like, the first pitch was down. He thought it was down, so he didn't swing at it. So there's a constant communication between him and the group. Pete and Rosie and Louie have been on point with him, and hopefully, whenever it is, I'm not saying it'll be Seattle or in a month or 2 months, whatever. When he plays at this level, he can control the at bat and do the things that he's capable of doing. Okay, we're going to go far left. Ale, sabemos, y lo dijiste ayer, que el béisbol en el Caribe es una religión, pero en el caso tuyo como dirigente, siendo latino, ¿qué han percibido entre los peloteros latinos con esta visita aquí a la República Dominicana, independientemente de que sea a modo de temporada? No, de verdad que comenzando por Carita, él se encargó de ser como el anfitrión del grupo y quiere representarlos a ustedes de la manera correcta. Y eso es algo que me demuestra madurez y él entiende lo que es ser dominicano. Y de verdad que ha sido tremendo.
Lo de Bello ayer fue un día sumamente especial, no solamente para la organización, sino también para su familia. Viéndolos a ellos aquí, es un sueño hecho realidad, ¿verdad? Estos muchachos, contra viento y marea, han trabajado fuerte para tratar de lograr su sueño, que llegue a las Grandes Ligas y obviamente poder firmar contratos lucrativos como lo hicieron Rafi hace 2 años y Bello. En cuanto a los muchachos, les encanta, es diferente, eso lo sabemos. La afición latina es más bulliciosa y ayer se sintió, de mi parte, la mejor parte del juego, te lo digo y te lo repito y me quedé con eso. Licey campeón y aquello para Licey, eso estuvo fuera de liga, eso estuvo fuera de liga, sí. No, he asked me about how the Latino players have embraced the trip, and I think starting from Rafi being kind of like the host, making sure our guys understand what is this all about and what a Dominican is. He's been amazing. Obviously, Bello, it was a huge day for us as an organization, but for his family too. See his family here is amazing. The journey they have to go through to get to this point is a lot different than the one we have to go through. And, up and downs and obstacles and all that, for them to accomplish their dreams, that is to play in the big leagues, that's the first step. And both of them, they did it, Rafi and Babe. But for them to sign lucrative contracts and take care of their family, that's crazy, right? It's amazing. And then I was telling them that, the passion of the fans, the Latino fans, with all due respect, is different. It's more noisy. There's horns and drums and all that. We should let them do it at Fenway too. Who cares? The WBC is probably the best venue and the best atmosphere in baseball. And you see it in Miami, you see it in San Juan, you see it in Japan. It's loud and it's fun. It's fun. We got music in between pitches. Hey, who cares? Let's stop being old school and polite about the game. It's a fun game. And then from my end, that 9th inning yesterday, they told me who they are. This whole Licey thing. Campeón, and then the other stuff they said. I was like, this is cool. This is what it's all about, and it's been great. It's been great. Alex, hablando de peloteros dominicanos, basado en lo que Manuel Valdés te ha mostrado hasta el momento en estos campos de entrenamiento, lo que hizo al final de la temporada pasada, ¿cuál es el plan del equipo para utilizarlo en este 2024? Con Valdés. Sí, Manuel Valdés. Valdés, ofensivamente hablando, es un pelotero de verdad. Impacta la bola, controla la zona. Nos gustaría que sea mejor contra lanzadores zurdos, pero eso es parte del proceso, ¿verdad? Eso es parte de lo que un pelotero tiene que pasar, el desarrollo del pelotero para llegar donde él quiere llegar. Defensivamente hablando, hizo un trabajo excelente con la gente de los Toros. Nuestro amigo Carlos Feble fue parte de eso, quien ahora está con Toronto. Nos ayudó mucho también la gente de la academia. Él fue con Pablo. Fueron diligentemente a la academia 3 veces a la semana para trabajar en lo que nosotros le pedimos. El brazo está más fuerte, lo ves con más confianza ahora para terminar la jugada y veremos a ver lo que sucede. Ahora mismo tiene la oportunidad de ser el segunda base titular de los Medias Rojas de Boston y con trabajo, esmero y esfuerzo, ¿verdad? Pues eso se le puede dar. Talking about Manu, Valdi, the expectations, how we see him. We know about the bat that he can impact the baseball, he can control the strike zone. He needs to be better against lefties, but that's part of player development, right? Give him more chances against lefties. Defensively, he did everything we asked him to do in the offseason. He played with Toros, Carlos was there, he helped us out with that, and then the people in the academy help us out, and he has a stronger arm. His mechanics are a lot better, and you can see the results on the field. More confidence finishing the play, more confidence turning to the play. He has a chance to be the everyday second baseman of the Boston Red Sox. We'll decide that when we have to decide it, but right now he's doing an outstanding job. Alex, ¿cómo evalúas el resto de esta temporada y qué le ves a este equipo diferente al del año pasado? Yo creo que somos más atléticos en la plantilla de no solamente los 40, pero yo creo que los 26 que vamos a tener somos mucho más atléticos. La defensa es algo que se ve la diferencia y todo comienza con Trevor. De verdad que verlo jugar da gusto verlo jugar de la manera que se mueve, su brazo está saludable,
se comunica muy bien con sus compañeros. En el outfield, ahora mismo con los muchachos que estamos jugando, nos estamos moviendo y haciendo muchas cosas buenas. Si jugamos buena defensa, el picheo va a mejorar, y si el picheo mejora, pues el equipo va a mejorar. Así que eso es lo que esperamos. La meta de nosotros es ganar la Serie Mundial. Eso es lo que estamos hablando, y sabemos que hay solo un equipo que la va a ganar. Hay 29 que no lo van a hacer, así que veremos a ver lo que pasa en octubre. Pero hasta ahora, si le tengo que dar una nota a nuestro campo de entrenamiento, es una B. Ha sido sólido, ha sido profesional, ha sido limpio, y esperemos continuar de esta manera. ¿Cómo? Del récord de... ¿El reto? No. Los retos son diferentes cada año. Obviamente del 18 fue un reto, el 19, el 21, 22, 23, siempre hay un reto. Y hay algunos que son como grupo, como organización, y hay otros que son personales. Y para mí el reto es llevar a este equipo a bailar en octubre. Y a mucha gente no le gusta bailar con nosotros en octubre, por X o Y razón, así que esperemos llegar ahí y después encargarnos de los demás. Here we go, Alex, in the back. Alex, last night after the game, Kevin Cash said that he thinks that the stadium could host a major league game, that he would love to see a major league game here to add to the juice in the ballpark. You have the experience of having a big league game in Puerto Rico during your career. Do you think that there could be a major league game, like a regular season game in Quisqueya? I mean, we're playing in London, we're playing in Paris coming up, they're playing in Korea, I think it is, right? Japan, so why not, the logistics are a lot easier now as far as traveling. I think that's what people always worry about. The accommodations here are world class, it's second to none, and I do believe it's something that in the future MLB should consider. I think these people are starving, first of all, for a WBC window here. They haven't had one in the history of the tournament, and I know how it feels hosting that, so I do believe they're dying for that one. They would love to have one, and hopefully that can happen. But having a big league game here obviously will be great. There's a lot of logistics, who's coming, who's not, the financial part of it, but yeah, I mean, what they do beforehand, preparing the field, we have no doubts. Like you come here, it's a big league surface, and they do everything possible. And the people that take advantage of it is Licey and Escogido, in the future, because that field is going to stay here, and they're going to take care of it. So. Let's take two more quick ones. Take Nelson in the... Uno vería como que las cosas van caminando bien. Y la segunda pregunta es, que me dio un update acerca de Chris Martin. Sí, Chris está bien. Texté con él esta mañana y se siente bien. I texted with Chris this morning. He feels okay. Obviously, we have to take it, be careful today and tomorrow, and then decide what we're going to do. The other one, Kenley felt good throughout, so he'll throw, I think, a live BP on Wednesday, if I'm not mistaken. Kenley también está bien, va a tirar un live el miércoles, así que en ese aspecto estamos bien. En cuanto a los lanzadores jóvenes, estamos tirando bien la bola, ¿sabes? No nos están dando duro, no estamos dando bases por bola, estamos utilizando todos nuestros recursos. Ayer lo vimos con Cutter, ¿verdad? La velocidad subió, creo que estaba 96, 97 y estaba tirando mucho strike. Lo del programa de picheo, yo estoy impresionado de la preparación, de la atención a los detalles, de las reuniones antes de los juegos, con los catchers, con Jason, con Bells, todo el mundo preparando la escena para lo que va a suceder durante el día. Eso es algo que como organización necesitábamos para mejorar en el picheo, y la gente puede decir que es campo de entrenamiento, pero yo me acuerdo en campo de entrenamiento el año pasado nos estaban dando bien duro y obviamente eso no era bueno, y hasta ahora, aunque es campo de entrenamiento, los números están diciendo la historia de lo que están haciendo los muchachos. Talking about the pitching staff, the pitching progress of the guys, I've been saying it all along. I'm very excited about the pitching structure, the pitching philosophy. It's something that was needed, like for us to go another route somehow, some way. And I think from top to bottom, it's a lot different. The attention to details, from bullpens to scouting reports to what we want to accomplish on a daily basis, is a lot different than in the past. And this is in the past when I got here. I think, today I sat down in a meeting there, what we want to accomplish today with Whitlock. And there's a few things that we want regardless of the results. As far as the way we throw the ball,
it might be spring training, but I remember last year we got hit hard in spring training, you know, so it wasn't good, you know, and now that we're not getting hit hard, you know, it's refreshing, it's good. I think the defense is helping a lot. Yesterday was a perfect example. We made some plays. Cutter velocity went up. We walked one guy. They put the ball in play, and we made every play. So far it's been good, but obviously, you know, people are going to judge us starting in Seattle, so we'll see where it takes us. Alex, buenos días. Buen día. ¿Cómo te sientes de saber que esa generación de la que participaste aquí en el Caribe, y con la presencia, por ejemplo, ayer de figuras emblemáticas en la ciudad de Boston, pero también para todos los latinos como Pedro, David Ortiz, lamentando que Manny, que fue parte también de esos que crearon ese nicho aquí, no estuvo presente? No, de verdad. Como dije ayer, lo que David, Manny y Pedro hicieron para esta organización fue tremenda. Ganar esa Serie Mundial del 2004, todavía se habla, todavía se ve en televisión, todavía la gente no lo cree de la manera que lo hicieron, pero para mí más importante aún es el trabajo que ellos han hecho con el país, a la sociedad, darle para atrás, y de eso se trata. Y yo espero que jugadores como Rafi, como Bello, como estos muchachos que vienen subiendo, no solamente los emulen en el terreno de juego, porque si son como ellos en el terreno de juego estamos en muy buenas manos, pero yo creo que como sociedad, el mundo entero se beneficia de ciudadanos como David y como Pedro, y esperemos que nuestros muchachos puedan hacerlo también. ¿Por qué? Thank you, Alex. Estamos. Gracias.